Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the original news. Chief Minister Chandrababu Naidu expressed concern over the state's political direction, criticizing the support for criminal activities and warning that it misleads the public in a cabinet meeting. He urged ministers to improve their efficiency and focus on solving public issues. Naidu stressed that anyone involved in wrongdoing would face consequences. He assured a transparent investigation into the past corruption, promising accountability. Naidu also highlighted positive developments, stating that the centre had shown support for the Polavaram Bana Kachar project, with funds being allocated for its progress.
Minister Parthasarathi announced that the cabinet chaired by CM Chandrababu Naidu has approved the release of 17 live prisoners with good behavior. Speaking to the media after the meeting, Parthasarathi also confirmed the cabinet's approval for allocation of a viability gap fund of approximately 5.75 crore rupees for safe drinking water supply in Uddam, Srikakulam district, and 8.22 crore rupees for Kuppam constituency. Additionally, the cabinet has sanctioned the promotion of 248 constables to the rank of head constables. The cabinet also passed the proposal to the rename YSR district to YSR Kadapa district. Parthasarathi further mentioned that around 5 lakh people would participate in a yoga program on the 21st of this month under the leadership of Prime Minister Modi. All cabinet colleagues have congratulated Honorable Chief Minister for his successful governance of 1 year and for so many decisions that he took boldly. We have congratulated him and there were 12 issues which were discussed in the cabinet meeting. One is there is a scheme in the name of NTR Memorial Trust, NTR Sujala Savanti, started by NTR Memorial Trust, providing potable water, clean water in Udanam area where people were suffering with kidney problems, and in Kuppam area where drinking water was a problem because, as everybody knows, Chittur is a water shortage area. So in these two areas, NTR Sujala Savanti was started in the year 2017 or so by fixing a rate of 2 rupees per bubble, expecting market demand of 40,000 bubbles in Kuppam and 13,000 bubbles in Uddanam area. But the next government which came in immediately after commencement of the scheme, they have destroyed the scheme. They didn't show any interest, though it's a very good scheme for supplying potable water in a shortage area is a good scheme. So that contractor who entered into agreement with the government for supply water for rupees 20 liters for 2 rupees has lost a huge amount. So that viability gap funding of 5.2 crores in Uddanam area and 8.3 crores in Kuppam area is approved as one-time settlement. That's one thing. There are promotion was given for 240 proposal for giving promotion to 248 constables as head constable is also approved. YSR district, which was named after the late Chief Minister, Mr. Y.S. Rajshekar Reddy, is renamed as YSR Kadapa. Kadapa was the original name. We have added Kadapa to YSR. So now hereafter it is YSR Kadapa it will be called. All cabinet colleagues have congratulated Honorable Chief Minister for his successful governance of 1 year and for so many decisions that he took boldly. We have congratulated him and there were 12 issues which were discussed in the cabinet meeting. One is there is a scheme in the name of NTR Memorial Trust, NTR Sujala Savanti, started by NTR Memorial Trust, providing potable water, clean water in Uddanam area where people were suffering with kidney problems, and in Kuppam area where drinking water was a problem because, as everybody knows, Chittur is a water shortage area. So in these two areas, NTR Sujala Savanti was started in the year 2000. Siddipet MLA Harish Rao expressed his concern over the recent food poisoning incident at the Erragadda Mental Health Center. Calling it an unfortunate event, he criticized the Congress government for failing to provide basic needs, claiming that cows in Vemulavada were not being given proper fodder and mentally ill patients at the Erragadda facility were not receiving adequate food. He warned that such neglect could lead to severe consequences for the patient's health. Harish Rao offered to supply grass for the Vemulavada cows if the state government could not manage. He also condemned the deaths of 27 cows in Vemulavada, which he described as a
a bad omen for the state, especially considering the region's significance as the Kashi of the south. In addition, he demanded that the government immediately release 18,000 rupees per acre to farmers for the three crops they are vowed. Harish Rao further criticized the government for prioritizing events like the Miss World pageant while neglecting the welfare of the people, including the landless individuals affected by the Triple R project. నిర్లక్ష్య పాలన మూగ జీవాల చావుకొచ్చింది. వేములవాడ కోడెల మరణం తెలంగాణకు అరిష్టం. వారం రోజుల సమయంలో వేములవాడ దేవస్థానంలో భక్తులు సమర్పించిన కోడెలు మరణించడం ఇది చాలా దురదృష్టకరం. ఇది రాష్ట్రానికి అరిష్టం. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇప్పటికే దేవుడి మీద ఒట్టు పెట్టి 15 ఆగస్టు కల్లా రుణమాఫీ చేస్తానని చెప్పి మాట తప్పడం వల్ల ఇవాళ తెలంగాణకు శాపంగా మారింది. దేవుడి మీద ఒట్టు పెట్టి మాట తప్పితే అది శాపంగా మారింది. కోట్ల రూపాయల బకాయిలను బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చెల్లించి పిల్లల చదువులను కొనసాగించే ప్రయత్నం చేసింది. మరి మీరెందుకు ఈరోజు రీఎంబర్స్మెంట్ ఇవ్వట్లేదు? 18 నెలల్లో ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన డబ్బులే తప్ప రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కింద ₹1 విడుదల చేయడం లేదు. అసెంబ్లీలో చెప్పారు, బడ్జెట్ స్పీచ్లో చెప్పారు, తక్షణమే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అన్ని కూడా నెలవారీగా ఇస్తాం, క్లియర్ చేస్తామని చెప్పారు. మరి బడ్జెట్లో చెప్పి అసెంబ్లీలో చెప్పిన మాటలకే విలువ లేకపోతే ఈ ప్రభుత్వానికి ఏం గౌరవం ఉంటుంది? ప్రజలకు మీ మీద విశ్వాసం ఎట్లా ఉంటుంది అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఈరోజు అవుటర్ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ మీ అందరికీ తెలుసు, కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడే రీజనల్ రింగ్ రోడ్ శాంక్షన్ అయింది. రీజనల్ రింగ్ రోడ్కు కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వంలోనే ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ నోటిఫికేషన్ కూడా వచ్చింది. ఇప్పుడు 18 నెలలైంది మీ ప్రభుత్వం వచ్చి, ఇవాళ వరకు ₹1 కూడా రీజనల్ రింగ్ రోడ్లో భూమి పోయినటువంటి రైతులకు మీరు చెల్లించలేదు. నిర్లక్ష్య పాలన మూగ జీవాల చావుకొచ్చింది. వేములవాడ కోడెల మరణం తెలంగాణకు అరిష్టం. వారం రోజుల సమయంలో వేములవాడ దేవస్థానంలో భక్తులు సమర్పించిన కోడెలు మరణించడం ఇది చాలా దురదృష్టకరం. ఇది రాష్ట్రానికి అరిష్టం. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇప్పటికే దేవుడి మీద ఒట్టు పెట్టి 15 ఆగస్టు కల్లా రుణమాఫీ చేస్తానని చెప్పి మాట తప్పడం వల్ల ఇవాళ తెలంగాణకు శాపంగా మారింది. దేవుడి మీద ఒట్టు పెట్టి మాట తప్పితే అది శాపంగా మారింది. కోట్ల రూపాయల బకాయిలను బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చెల్లించి పిల్లల చదువులను కొనసాగించే ప్రయత్నం చేసింది. మరి మీరెందుకు ఈరోజు రీఎంబర్స్మెంట్ ఇవ్వట్లేదు? 18 నెలల్లో ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన డబ్బులే తప్ప రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కింద ₹1 విడుదల చేయడం లేదు. అసెంబ్లీలో చెప్పారు. Minister Bhupati Raju Srinivasa Verma attended a state-level workshop on service and good governance, celebrating 11 years of Narendra Modi's administration at the centre. Speaking at Krishna Lanka in Vijayawada, he emphasized that the people of India have witnessed significant development under Modi's leadership. Reflecting on the 11 years since Modi assumed office as Prime Minister, Verma stated that the government's focus has been to deliver the fruits of development to the people. He described the current era as one of prosperity and progress for the country. Verma further asserted that by 2047, India would not only be a developed nation but also a global leader emerging as a world grow. ఇవాళ భారతదేశంలో అమృత కాలం నడుస్తాం.
ఈ అమృత కాలం నుండి రాబోయేటువంటి 2047 నాటికి వికసిత్ భారత్గా మనం ఆవిర్భవించాలి. 2047 నాటికి భారతదేశం విశ్వగురువుగా అవతరించాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఈవేళ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉంది అనేటువంటి విషయం మనందరికీ కూడా తెలుసు. ఈ 11 సంవత్సరాల కాలంలో దేశం ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందిననేటువంటి విషయాన్ని పెద్ద ఎత్తున మనంతా కూడా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా దేశంలో అత్యధిక ఎమర్జెన్సీ విధించి 50 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యేటువంటి సందర్భంలో 1975 జూన్ 25వ తేదీన ఎమర్జెన్సీ విధించినది అప్పటి ప్రధానిగా ఉన్నటువంటి శ్రీమతి గాంధీ. ఎమర్జెన్సీలో జరిగినటువంటి అకృత్యాలను పెద్ద ఎత్తున ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలి. అదేవిధంగా శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ యొక్క బలిదానానికి సంబంధించి జూన్ 23వ తేదీనటువంటి కార్యక్రమం, వీటన్నిటికీ కూడా ఈ నెల 9వ తారీఖు నుంచి 20వ తారీఖు వరకు పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలని జాతీయ పార్టీ రూపొందించడం జరిగింది. వీటిని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనేటువంటి విషయాల మీద ఈవేళ మనమంతా కూడా ఇక్కడ ఈ వర్క్షాప్ ద్వారా సమావేశమయ్యేటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మీ ముందు ఉంచుతూ ఉన్నా. ఈవేళ భారతదేశంలో అమృత కాలం నడుస్తూ ఉంది. ఈ అమృత కాలం నుండి రాబోయేటువంటి 2047 నాటికి వికసిత్ భారత్గా మనం ఆవిర్భవించాలి. 2047 నాటికి భారతదేశం విశ్వగురువుగా అవతరించాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఈవేళ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉంది అనేటువంటి విషయం మనందరికీ కూడా తెలుసు. ఈ 11 సంవత్సరాల కాలంలో దేశం ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందిననేటువంటి విషయాన్ని పెద్ద ఎత్తున మనంతా కూడా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. BRS MLC Kalvakunta Kavita sharply criticized the Congress government in Telangana, accusing it of prioritizing commissions and contractors over the state's development. She questioned the fairness of the commission that issued notices to the Chief Minister K. Chandrasekhar Rao in connection with the Kaleshwaram project, pointing out that no similar action had been taken against Mega Krishna Reddy, who was responsible for constructing 90% of the pump houses. For the project, Kavita suggested that the government was engaged in a conspiracy to defame KCR, stressing that his efforts to bring water to Telangana and lead the state toward progress should not be seen as mistakes. During a Mahadharma at Indira Park Dharma Chowk, she dismissed the government's commission as a political tool, labeling it the Congress commission. She further questioned why the Congress had never considered a multi-level lift irrigation project like Kaleshwaram, highlighting how KCR's initiative expanded water availability from the original 16 TMC planned under the Pranahita Chevella project to a massive 141 TMC. In closing, Kavita alleged that the deliberate plot was underway to tarnish KCR's image and undermine the success of the Kaleshwaram project.
బనకచెర్ల ప్రాజెక్ట్ని ఆపండి. గోదావరి పెన్న లింకేజ్ మీరు తుపాకుల గూడెం దగ్గర నుంచి తెలంగాణ నుండే పెట్టాలనేటటువంటి డిమాండ్ ఈటెల రాజేందర్ గారు ప్రత్యేకంగా బాధ్యత తీసుకోవాలని తెలంగాణ జాగృతి తరఫున నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా ఇవాళ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకి 1,15,000 కోట్ల అనుమతులున్నాయి. సిడబ్ల్యూసీ నుంచి అన్ని రకాల అనుమతులున్నాయి, పర్యావరణ అనుమతులున్నాయి. ఖచ్చితంగా కాళేశ్వరానికి నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ స్టేటస్ తీసుకొచ్చేటటువంటి బాధ్యత కూడా ఈటెల రాజేందర్ అన్న తీసుకోవాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. మరి మీ అందరినీ నేను కోరేది ఒకటే, తెలంగాణ ఉద్యమం పుట్టిందే నీళ్ల కోసం, నిధుల కోసం, నియామకం కోసం. ఇవాళ నీళ్లలో అన్యాయం జరుగుతుంటే చూసుకుంటూ ఊరుకునేదే లేదు. ఒకవేళ మనం డిమాండ్ చేసినట్టు ముఖ్యమంత్రి గారు ఉత్తరం రాయకపోయినా, బీజేపీ పార్టీ వాళ్ళు చర్యలు తీసుకోకపోయినా తెలంగాణ జాగృతిని గల్లీ నుండి ఢిల్లీ దాకా ఉద్యమం చేస్తాం. మన గోదావరి నీటిలో మనకు రావాల్సిన 1000 టీఎంసీలు వచ్చేంత వరకు ఒక్క బొట్టు కూడా బనకచెర్లకు తరలిపోకుండా ఉద్యమాలు చేస్తామని సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, గోదావరి నీళ్లు అక్రమంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తరలించకపోతుంటే ఈటెల రాజేంద్రన్న కూడా మాట్లాడలే. అన్నా రాజేంద్రన్న, తెలంగాణ ఆడబిడ్డల తరఫున, తెలంగాణ రైతుల తరఫున, తెలంగాణ జాగృతి తరఫున నేను మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా. ఆనాడు ఉద్యమంలో మనం ఏమన్నాం, బీజేపీ నాయకులు పదవుల కోసం పెదవులు మూసుకొని ఉన్నారని చెప్పినాం. ఇవాళ మీరు దయచేసి ఆ అపవాదు తెచ్చుకోకండి. మీరు పార్లమెంట్ మెంబర్గా ఉన్నారు, మీరు ప్రధానమంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళండి. ఖచ్చితంగా బనకచెర్ల ప్రాజెక్ట్ని ఆపండి. గోదావరి పెన్న లింకేజ్ మీరు తుపాకుల గూడెం దగ్గర నుంచి తెలంగాణ నుండే పెట్టాలనేటటువంటి డిమాండ్. Leaders from various political parties and public organizations have condemned Operation Khadgar and demanded that the central government halt it immediately. They argue that the operation is aimed at eliminating tribal communities and handing over forest resources to the corporate powers. The protesters wearing black badges gathered at the Ambedkar statue in IB Square, Manchirala district, to call for peace talks with the Maoist party in order to protect innocent tribals. They emphasized that Operation Khadgar is essentially a massacre of tribal people who rely on forests for their livelihoods. The protesters urged legal experts, intellectuals and public organizations to denounce this operation and lead a peaceful struggle to the ensure ceasefire. They also stated that if the Maoists were to express willingness for peace talks, it would be necessary to condemn the BJP government's policies, which they claim are using paramilitary forces to displace the Maoists and exploit the forest wealth for a corporate interest, accusing the BJP government of dividing the nation along caste and religious lines. They demanded an immediate end to Operation Khadgar and the initiation of the peace talks with Maoists. కగారు పేరిట మన దేశ బిడ్డలను, మన పరులను మరి మారణకాండ చేయడం చాలా దురదృష్టకరం. ఈరోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎవరి కోసం ఈ మారణకాండను సృష్టిస్తుందో మరి తెలపాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఎందుకంటే ఈ ఆపరేషన్ కగారులో మరి చనిపోయేది ముఖ్యంగా ఆదివాసీ బిడ్డలు, గిరిజన బిడ్డలు. అంతేకాకుండా మరి ఎవరైతే ప్రజల కోసం పోరాడుతున్నారో వారిని కావాల్సుకొని దొరకబట్టి ఎన్కౌంటర్ చేయడం చాలా దురదృష్టకరం. అన్ని పార్టీలు, ప్రజా సంఘాలు, అఖిలపక్షం ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు అందరూ కలిసి వచ్చి ఈ యొక్క మారణ హోమాన్ని వెంటనే నిలిపాయని చెప్పేసి మరి ఒక పోరాటం చేస్తున్నాం. కగారు పేరిట మరి మన దేశ బిడ్డలను, మన పరులను మరి మారణకాండ చేయడం చాలా దురదృష్టకరం. ఈరోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎవరి కోసం ఈ మారణకాండను సృష్టిస్తుందో మరి తెలపాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఎందుకంటే ఈ ఆపరేషన్ కగారులో మరి చనిపోయేది ముఖ్యంగా ఆదివాసీ బిడ్డలు, గిరిజన బిడ్డలు. అంతేకాకుండా మరి ఎవరైతే ప్రజల కోసం పోరాడుతున్నారో వారిని కావాల్సుకొని దొరకబట్టి ఎన్కౌంటర్ చేయడం
చాలా దురదృష్టకరం. అన్ని పార్టీలు, ప్రజా సంఘాలు, అఖిలపక్షం ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు అందరూ కలిసి వచ్చి ఈ యొక్క మారణ హోమాన్ని వెంటనే నిలిపాయని చెప్పేసి మరొక పోరాటం చేస్తున్నాం. కగారు పేరిట మరి మన దేశ బిడ్డలను, మన పరువులను మరి మారణకాండ చేయడం చాలా దురదృష్టకరం. Malkajgiri MP Itala Rajendra expressed concern over the parties and Hyderabad's development. Despite the city's recognition as a world-class destination, he pointed out that the city faces significant issues during heavy rainfall, particularly with its poor drainage system, leading to overflowing drains and widespread flooding in low-lying areas. These floods severely affected the poorer sections of the population. Rajendra also criticized the malfunctioning sewage treatment plants, which was set up to treat 100% of the city's sewage but are not operating as intended. Additionally, he highlighted the double-bedroom houses built for the poor on the city's outskirts during the BRS government's tenure, stating that while these houses were constructed, basic farm facilities had not been provided. He demanded that the necessary efforts be initiated immediately to address these issues. Rajendra concluded by assuring that he would take every possible step at any cost to resolve the public's problems and ensure their well-being. ఇప్పుడైనా ప్రతి సంవత్సరం వరదలు వచ్చే ప్రాంతం ఇది. అందుకనే మేము చుట్టూ కాంపౌండ్ వాళ్ళు పెట్టుకున్నాం. మాకు ఇక స్కూటర్లు లోపలికి పోవు, కార్లు పోయే ప్రసక్తి లేదు, బాట లేదు. అసలు మనకు అందరికీ లెక్క గేట్లు ఉన్నట్టుగా లేవు. అక్కడ మెట్లెక్కి పోవాలి. మరి ఏంది దీని పరిష్కారం అంటే లేదు. మేము మొత్తం కాలువలు తిరిగి దిగి ఏదో కొంచెం చేసినాం కానీ అది ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఏంటి అది అంటే గతంలో ఏ చెరువులు అయితే ఉండేనో, మేయర్ గారు చెరువులు అయితే ఉండో దానికి క్యారింగ్ కెపాసిటీ అనేది పెద్ద పెద్ద వాగులు ఉండేది. ఈ భూములన్నీ మెల్లమెల్లగా ఆక్రమించుకోవడం వల్ల దానికి క్యారింగ్ కెపాసిటీ పెరిగిపోయింది. వాటర్ స్ప్రెడ్ ఏరియా సేమ్. వర్షం పడ్డప్పుడు ఎంత ఏరియా నుంచి అయితే వాటర్ రావని అవన్నీ వస్తూనే ఉంటాయి. కాబట్టి తగ్గట్టుగా లేకపోవడం వల్ల వచ్చే సమస్య ఎక్కడైతే మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తారో దానికి అక్కడ మనకి ఇప్పుడు స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టింది. మీరు బ్రహ్మాండంగా ఉంది కాదంటలేదు. దాన్ని ఏం చేయండి, కొంచెం పైనుంచి ట్యాప్ చేసి ఇంకో డైవర్షన్ చేయండి రోడ్లకి. ఇప్పుడు కొత్తగా ఇండ్లను తవ్వుడుగా అంటే డిస్టర్బ్ చేసి కానీ చేయకుండా రోడ్లన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి దయచేసి ఆ పని తప్పకుండా మీరు చేయమని చెప్పి ఇప్పుడు మన పార్కులలో మీరు ఈ ఎక్విప్మెంట్ అంతా పెడుతున్నారు. కొంచెం నేనేమంటున్నా, క్వాలిటీ లేని దానికి మధ్య ఇంకో 10% తేడా ఉంటుంది కావచ్చు. మనం శాంక్షన్ చేసినప్పుడు ఉండే శ్రద్ధ. These are the updates of regional news. Keep watching CVR English News.